Забавно думать о том, где мы находимся, но еще лучше думать о том, куда мы направляемся. So, the most important thing with life is not just to think about where we are, but to think about where we're going. Итак, самое главное в жизни – это не думать о том, там, где ты есть на сегодняшний день, но думать о том, куда же ты направляешься. So we are people of purpose. Потому что мы являемся людьми цели. So when you celebrate anniversary or a milestone like this, 25 years, Поэтому, когда мы празднуем годовщину или юбилей, как у нас сейчас, 25 лет, it's not a time just to celebrate and get happy and just rejoice, but it's to be able to have an opportunity to look into the future. это время не просто праздновать все чудеса, которые мы видели за эти годы, но это также возможность для нас посмотреть будущее, куда мы направляемся. Yeah, so I want to thank you, everybody that has participated in this program so far. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы пришли участвовать в этой годовщине конференции, праздновать славу Божью. I also want to thank the leaders that have been with us all these years. Я также хочу поблагодарить всех лидеров, которые были с нами на протяжении всех этих лет. Today, while Pastor Marina was asking me the questions, I mentioned the fact that even though most of you would have been thinking that Embassy of God was my main occupation, my main focus in Ukraine, but no, it wasn't. I mentioned what it was. И сегодня во время ток-шоу пастор Марина спрашивал меня, было ли посольство Божье моим главным фокусом, моим главной целью, но я ответил нет. Это не было то главное, к чему я стремился, как моя главная миссия в жизни. But it was not, Embassy of God was good, but it was just the platform. It was not the main thing I wanted to do in Ukraine. What I wanted to do in Ukraine was to make God known, and I think we've done that. Конечно же, Церковь Посольства Божия – это то, что мы вместе с Богом строили, и это то, чем мы занимались. Но это не главное. Главное, это не основная наша платформа. Главное – это то, чтобы сделать Бога известным, явным, реальным для всего этого народа в Украине. And we have done that. И мы сделали это, мы достигли этой цели. So, now for me, the future is to go and do the same thing in Africa. Итак, что же в отношении меня и моего будущего? Это делать то же самое, продолжать делать то же самое, только уже в Африке. And for you, you've got to answer the question for yourself. А в отношении вас вам нужно задавать такие же вопросы, себя спрашивать, думать, размышлять и получать на них свои ответы. So everybody, it has to be a personal relationship with God, not just a collective church thing. Это должны быть ваши личные вопросы, ваши близкие отношения с Иисусом Христом. Это не то, что мы делаем вместе, как церковь. So ask God for where He's leading you, what He wants you to do with your life, and follow the leadership, the leading of God for your life. Поэтому во время вашего личного времяпровождения с Иисусом задавайте Ему такие вопросы. Господь, что у Тебя есть для меня? Куда Ты ведешь? Какие цели у Тебя на мою жизнь? Что я должен сделать? Okay, let me give you some of the lessons that I've learned in my life that could help you in your attempt to please God. Итак, позвольте мне поделиться сегодня с вами несколькими уроками, которые помогут вам достичь той цели, которую Бог имеет на вашу жизнь. So, these are my life lessons, my personal life lessons. Я буду делиться моими личными уроками моей жизни. And I
want to believe that they will help you. И я буду верить Богу, что они помогут и вам, так как они помогли мне. Okay, so one point is the most important victory you will ever have in your life is not the church you have built or the business you have built, and not the maybe children you have given birth to. Yeah. Да, одна победа, которую вам нужно иметь в жизни, Самая главная победа. самая главная победа, это не то, что вы построите церковь, построите бизнес очень влиятельный, родите детей, семья. Это не та Your самая most главная. important victory is going to be not what you do outside. Ваша самая главная победа, это не то, что вы делаете где-то там, не, But the victory over yourself. но это победа над собой. So when I'm talking about victory over yourself, I'm talking about the ability to be able to overcome your fears. Поэтому, когда я говорю победа над самим собой, это победа, которая включает в себя победу над своими страхами. So that's the most important victory you have to have over yourself. Это самая главная победа, которую вам нужно иметь в своей жизни. All of us have different kind of fears. Все мы имеем разные виды страха в своей жизни. Everybody. Все имеют. Starting from complexes, Это начинается с разных комплексов, then getting to insecurities, а потом разные комплексы неполноценности, неуверенности, lack of self-confidence, недостаток уверенности в своих способностях. all kind of fears, all kind of fears. Самые разные виды страха, Complexes, комплексы. everybody has them. Все мы имеем это. So your success or failure in life will depend on either you are able to overcome those fears or you could not overcome those fears. Итак, ваша победа или ваше поражение в жизни будет зависеть именно от этого, что вы сможете победить эти все комплексы, эти все страхи, или же они смогут преодолеть вас. Yeah. Перлина чем занимается? Она есть сегодня? Может быть, на английском я буду, на русском буду проповедовать, потому что это последнее слово сегодня. Или ее нету. Can you work today? Can you translate? Да, давайте я по-русски. Let me speak Russian. Okay, let me speak Russian. Спасибо, Люда. У тебя классное платье, желтое такое, электрик. Так что самая большая победа, которая может быть в жизни, вообще-то давайте я так начну. Я делюсь просто своими жизненными принципами, уроки, которые жизнь меня научила. I'm just telling you my life principles, the lessons that I have been taught by life. И эти уроки, они за них заплачены большие цены. Это дорого стоило мне, чтобы к этим урокам прийти. And these lessons cost me a lot. They came with a big price. Ну, вы слышали те 4, которыми я делился, что это жизнь целая. You heard the 3 things that I already told about, that it took my whole life to learn them. So, no, я надеюсь поделиться с вами еще пару таких уроков, и я думаю, что они, возможно, помогут вам также по жизненным путям. So I want to share a few more of those lessons with you, and I hope that they will also help you on your walk of life. So, номер 1 из этих уроков, это то, что самая главная победа в жизни, это даже не победа, как мы часто думаем, в бизнесе, победа в деньгах, победа в общественности, что вот я стал известным, или вот заработал я деньги, или вот, видите, меня все хвалят, или на работе.
The most important point is about the greatest victory in life. A lot of us think that victory in life is, I've made this much money, or I've become this famous, or I've become this successful. I've become successful in business or in something else that's big. But that's not the greatest victory in life. Я раньше думал, что именно в этом есть самая главная победа в жизни. Before, I myself thought that these were the most important things and the greatest victories in life. Что если я построю большую церковь, это и есть самая большая победа. I thought- Это и есть большая победа. Может быть, не самая, но большая победа. I thought that if I am able to build a big church, even if that's not the greatest victory, it's a great victory. Или если я стану там состоятельным, успешным, это же главная, важная победа. If I come successful and preeminent, that is the most great victory in life, surely. Или если я стану президентом, или если я что-то сделал великим, это же важная победа. Or if I become the president or do something great, that must definitely be the greatest victory in life. Но я сейчас по жизни смотрю, что не это самая главная победа в жизни. But looking at life, after all that I've lived, I'm seeing that nope, that's not the greatest victory in life. Самая главная победа в жизни – это вот такие почти что незрячные победы, которые никто не увидит. Даже никто, может, даже и не знал, что вы нуждались в этих победах. The greatest victories in life can almost be described as unseen victories. They're these things that even when you win over them, nobody else might even know that you needed to have victory over them or that you ever had a victory over them. Вот самая главная победа – это та победа, которую вы должны одерживать над собой, над самим собой. The greatest victory that you can have in life is the victory that you have over yourself. Just over yourself. Это победа над собой. Victory over yourself. Вот раньше, когда я был верующим, даже уже проповедником, каждый раз, когда я слышу победа над собой, я всегда думаю о грехе. Я всегда думал о грехе. Но сейчас я не говорю о грехах. Before, being a believer, being a preacher, when I heard that phrase, victory over yourself, I thought, surely they're talking about sin, victory over sin. But now, I understand that's not the case. Я не говорю о победе над грехами сейчас. I'm not talking about victory over sin right now. А победа над собой. I'm talking about victory over yourself. Большая разница есть. There is a big difference. Что имеется в виду победа над собой? What do I mean by victory over yourself? Вот над какими-то шерники, да, мы говорим? Шерничками, которые, Да, червяки, да? Вот победа над червяками, которые внутри каждого из нас живет. Каждый из нас. It's victory over the bugs and worms that live inside of us, the tiny parasites. Эти червяки, которые разъедают нас, может быть, даже никто не знает об этом, мы живем, мы выглядим как хорошо, все нормально, но когда мы сами по себе, мы знаем, что есть сомнение такое, какое-то переживание, сомнение. Вот это одно. Where I'm talking about the worms that live inside us and eat us up from inside. From the outside, we look normal, we seem fine, we look great. But when we're on our own, there's an insecurity eating at us. There's an anxiety, a doubt that just won't leave us alone. Опасения какие-то определенные, возможно. Something that intimidates us. Some internal insecurities. Some internal insecurities. Что вы не подаете виду этим червякам, что они есть там, или людям, что эти червяки есть. Но вы это знаете, что не все хорошо. These little worms that you don't let anybody else see, but you can tell that something is not right. Вы сами знаете, но вот эти червяки останавливают вас делать смелые шаги, большие шаги, дерзновенные какие-то шаги. You know it yourself,
But these worms, they're always stopping you from taking big steps, brave steps, bold and radical steps. Быть посвященным до конца, допустим, Богу. To be completely devoted to God. Потому что вы боитесь, а у меня тут же есть тайные слабости, которые никто не знает. Я не смогу это сделать. Если я сделаю, но что-то не пойдет не так, но потом я опозорюсь. Какие-то страхи, сомнения. Because you're afraid, you're thinking, oh no, I have these hidden weaknesses here. If I try to do it, if I try to do this or to try to do this for God, I'll fail and I'll be ashamed in front of everyone. You have these fears that just won't leave you Или я не alone. хочу стать успешным, или чтобы меня подняли. Если я стану таким успешным, а если вдруг я не удержусь там, а если вдруг упаду, а вдруг не справлюсь, ну, и вы стоите на месте, или идете назад, чернышки. And you start thinking, I don't want to be great. I don't want to be successful. What if I'm exalted up there and then suddenly I fall from grace? And suddenly I'm ashamed in front of everyone. These little worms, they hold you back. They make you afraid. Они съедают вас изнутри. They eat you up from the inside. Девушка, допустим, A lady, for example, переживает. she's worried. Ой, не знаю, у меня слишком маленький грудь. Oh, I think my chest is too small. Breast. My breasts are too small. У меня слишком маленький, я не выйду замуж. Nobody would like to marry me. Некрасивая. I'm not beautiful enough. Никто об этом не знает. Nobody thinks about this or knows about this. Но она себя убивает, чернышки убивают. But she's killing herself. Her worms are killing herself inside. Или мне уже 30 лет, 40 лет, я не знаю, ни чернышки убивают ее. Or I'm 30 years or 40 years old already. I don't know, I don't think the worms are working again. Killing a person. Или кто-то не так на меня посмотрел, или меня игнорировали, или что-то, и думает, и крутит, чернышки убивают ее. Or somebody looked at me wrong, or somebody ignored me. And you start thinking over it, brooding over it, and thinking up all types of scenarios in your head because the worms are killing a person. Вот это то, что я имею в виду победа над собой. And that's what I mean when I say the greatest victory in life is victory over Самая yourself. главная победа в вашей жизни – это именно вот эта победа. The victory over yourself, over these worms, is the greatest victory in life. Я недостаточно высокий, я недостаточно маленький, я недостаточно худой, я недостаточно полный. Вот такие вопросы. I'm not tall enough, I'm not small enough, I'm not skinny enough, I'm not fat enough. All these things. Чернышки. The worms. Вот эти мысли, которые никто не слышит. These thoughts that nobody else can hear. Эти мысли, которые только с тобой просыпаются, только с тобой ложатся спать и только с тобой просыпаются. These thoughts that are the last thing that you hear when you close your eyes to sleep and the first thing that you hear when you open your eyes in the morning. Иногда они оставляют вас на неделю или на две, даже может быть на месяц или на два. Sometimes they leave you for a week or two, or maybe even a month or two. Но опять где-то что-то обязательно вылезет. Only to come right back up out of the woodwork when something happens. Вот когда я говорю о самой большой победе в вашей жизни, самая большая победа в жизни, именно о них я имею в виду. When I'm talking about the greatest victory in life over yourself, those things, those worms are the ones I'm talking about. Победа над собой. Victory over yourself, Над этими мыслями. over these thoughts. Никто не слышит эти мысли, но они у вас есть. Nobody hears these thoughts, but they are there.
Вие слышите их очень громко. You hear them, and they're very loud, Очень громко. extremely loud, Но никто не слышит. but nobody hears them Только вы. except for you. Вот чернички. The worms. Это самая главная победа в жизни. It's the greatest victory of your life. Представьте себе теперь. Just imagine. Давайте мы с вами представим себе. Let's use our imagination for a bit. Представим себе, что нам так и удалось избавиться от них всех. Let's imagine we were able to become free of all of them. Представьте себе, Could you imagine that? что вам удастся от всех избавиться. Not one worm, not one thought would be left in your mind. Что эти червяки все ушли, удалились. All those worms would just disappear. Как вы бы, отважились бы делать что угодно. You would just be able to do anything you wanted. Вот, кто пастор Центральной Церкви сейчас? Who is the pastor of the Central Church right now? Пастор Боссе, да? Pastor Bose, right? Я уже раньше говорил об этом, но я сейчас вам скажу такое, вы будете в шоке. I've already said this before, but you'll still be in shock when I say this. Когда нам не призналось, что одно из вещей, через чего дьявол ее бил, это то, что ей не нравился свой голос. Что у меня же голос такой, я не могу, я же не может, думаешь, что что-то с ее голосом. Самый лучший голос, который может быть. Видите? It was such a shock when my wife admitted to me that one of the things that the devil was manipulating her with, sending her the wrong Она thoughts не знает, about, что это дьявол. Она просто думает, что мне самой не нравится свой and she голос. was thinking it about herself. She was thinking, I don't like the sound of my voice. And I was thinking, what is she talking about? She has the best voice in the Я world. даже не заметил, что они голосом лицо. Наоборот, как это так? Но дьявол, если бы она это не победила, она бы не стала пастором. Потому что она бы думала, нет, я не могу, чтобы люди слышали мой голос. Нет, у меня не красивый голос. Нет, я не буду говорить на публике. Нет, я не могу выходить на публике. Нет, у меня не такой голос. Нет, но хорошо, что она призналась. А если бы не призналась, она бы не победила этот чернячок. Это бы удержало бы ее, и она бы не стала то, кем она стала сейчас. Вот что черники делают с нами. There's nothing wrong with her voice, but the devil wanted to control her through that thought. And if she hadn't Not confessed, just control her destiny. She wouldn't have become the pastor today. if she wouldn't have overcome that thought, if she wouldn't have come face to face with that thought and overcome it, then she would have continued having those thoughts and started thinking, my voice is horrible. I can't let other people hear it. I can't do any public speaking. I cannot appear in the face of the public at all. And how would she ever have become the pastor that we know and love? Чернички. These are the worms. Это то, о чем я говорю, когда я говорю, что самая главная победа в жизни, вот именно эти победы над собой. They are what I'm talking about. What I'm saying, the greatest victory in life is victory over yourself. Представьте себе, я встречал людей, которые говорят о себе таких вещах, которые люди, они думают, что всем видно это. А я даже не в курсе, когда сказали, ты что, как? Что-то не туда? Серьезно, а где? Что? А сам себе уже съедает. I've met so many people that talk about themselves in such a way, and they think everybody else around them thinks the same way, that everybody around them has noticed all these negative things. And I'm looking at them and thinking, what? Something's wrong? Wait, what are you talking about? Nobody else sees it, but from the inside, they've eaten themselves up. Поэтому, когда мы избавляемся от этих страхов, неуверенности, переживаний, сомнений, вы поймете, что море по колено, дорогие мои. So when we become free of these fears, insecurities, anxieties, and everything else, we'll understand that we can face it. Can't face anything. We can face anything.
Запомните это важно. Remember this. It's important. Поработайте над этим. Work upon this. Никто не знает о них. Nobody knows about them. Только вы сами знаете. Only you. Так что плевай и стирай это все. So take them all and erase them. Нажми на delete и все. Press the delete button. Wipe them all out. Delete по-русски. Да, нажми на удалить и все. Press the delete button and put them out of your mind forever. Никто не знает, Nobody knows что вы с этими вещами сражаетесь. Только вы, у вас в голове это происходит. that you are struggling with these things. The battle is in your head. Только вы об этом думаете. You're the only one thinking about it. Так что закройте эту тему и все. Раз и навсегда. So just be done with it. А тут говорит, а у меня вот, ну, понимаете, зуб какой-то там поломался или выпал. Вот только о твоем зубе я буду думать. Because people, Каждый думает о своем, каждый думает о себе. Вы думаете о твоем зубе, весь мир думает. Нечем им заниматься. but you don't understand. I look so ugly because one of my teeth fell out. Yeah, of course, and all I do all day is think about your tooth. Everybody has something to think about. Everybody has their own problems. You're gonna be okay. Никто о твоем зубе вообще не думает. Nobody cares about your tooth. Так что успокойся. Calm down. Вот, победа над собой. That is victory over yourself. Это самая главная победа. The greatest victory in life. Почему же она самая главная? Why is it the greatest victory in life? Она самая главная, потому что если ты сможешь избавиться от них, тогда ты начинаешь понимать, что оказывается ты можешь быть пастором Сандеем, ты можешь быть Порошенко, ты можешь быть Зеленским, ты можешь быть Путиным, ты можешь быть кем захочешь. Why is this the greatest victory in life? It's because once you're free from these worms, once you're free from these thoughts, you can understand. You can be anyone. You can be Pastor. Yes. You can be Pastor Sandey. You can be Trudeau. You can be Cameron. You can be anyone. You know, если вы действительно, поверьте мне, я вам честно говорю, если вы сможете это победить, вы видите в экран, вы сможете делать то, что вам надо делать. В экран видите, вообще не думайте. Как у меня прическа, говорит, вот, допустим, кто-то говорит, ой, я не могу выйти сегодня прическа, пока я не прическа. У тебя новая прическа? Вау, классно. Да, серьезно? А я думал, я не выйду сегодня, потому что у меня нету денег, чтобы... Я говорю, наоборот, я думал, что это именно то, что надо. Все, крылья уже появились. As long as you can overcome these worms, as long as you can overcome these thoughts, you can go out anywhere, you can go on the air, and you don't have to think about anything. Meanwhile, the majority of people are thinking, oh no, my hair, oh my goodness, I can't go out now. Really, you will come on the air, people think, hey, you have a new hairstyle, that's awesome. Nobody will be thinking, look at her hair. My opinion of her is ruined. Почему люди зачастую не могут заговорить на иностранных языках? На английском, там, на французском. Именно из-за этих чернички. Why do many people have подумают, ой, посмотрят, ой, стыдно. Комплексы называется. Избавься от своих черников. Why do so many people have trouble speaking in other languages? Mostly because of these worms. Oh no, people will start looking at me. They'll hear my accent and start laughing at me. They'll think this, they'll think this. They have all these complexes. Just be free of them. Победа над собой. Вот об этом речь. Victory over yourself. That is what we're talking about. Когда мы говорим о победе над собой, не о грехах мы говорим, а над собой. Victory over yourself does not mean victory over sin. It means victory over yourself, your worms. О грехах потом, в следующий раз. We'll talk about sins next time. Но как для меня, в моей личной жизни, But for me, in my personal life, я постоянно побеждал вот так. that's the way I've always been able to secure victory. Допустим, For example, когда я приехал в Советский Союз,
When I came to the Soviet Union for the first time, Я бил за комплексованный очень. I had a lot of complexes and insecurities. Одно из них, One of them, я был очень худым. Тут, там какой-то день показывали фотографии. one, Что за день был? Пятницу. Какая презентация? Grand открытие, да? Я в одном клетке, почти как это. Жилетка, клетка такой, молодой. Где-то там висит, да? Вот, короче, если можно показать, было бы неплохо. Вот в жилетке таком, да, я находился. И это я был, мне было 19 лет. И таким я приехал в Советский Союз. one of the insecurities I had when coming to the Soviet Union was that I was very skinny. On Friday, they showed the picture, specifically one of me in the vest. I was 19 years old then when I first came to the Soviet Union, looking like that. Я был худым, слишком I худой. was skinny, too skinny. Для 19-летнего For a парня. 19-year-old boy, I was way too skinny. Но, может быть, нормально, потому что я сейчас вижу часто таких людей, которые маленькие такие и худенькие. Maybe it's normal because nowadays I see it often, people who are not so tall and pretty skinny. Но в то время, когда я жил, и мне было 19 лет, был таким худеньким, и маленьким, и худеньким таким образом, добавлялось моим комплексам, которые и без того хватало. But when I was 19 years old at that time, because I was so skinny and tiny, I just felt really insecure, as if I didn't have enough insecurities already. Поэтому мне надо было это поменять. So I needed to change that. И я понял, что вот like this, вот я таким That's был. me, 19 лет, 19 years old, с Африки приехал. from Africa. Но мне так не нравился, But I really did not like myself потому что я сам лично не уважал таких людей. because худых I таких. myself looked down on people who looked like this. Потому что для меня мужчины не должны быть худенькие. I такие. thought men can't be skinny. Yeah. Но мужчина должен быть мужчина. Что-то должно отличать. Не прямой вот так. А тебе что-то должно быть здесь. Come on, men have to have something here. They have to have something masculine in them, not just be a straight line. Да. Поэтому что я сделал? So what did I do? Я пошел качаться. I went to the gym and started getting muscles. Накачался так, And I worked so hard. что у меня другая проблема появилась. Then I got a new problem. Девушки начали ко мне ходить и трогать вот так. Girls started coming up to me and feeling my muscles. То есть, я поменял ситуацию. Anyway, I changed the situation. Сначала здесь, в голове. First of all, here in my head. И я поменял. То есть, что я имею в виду, когда вы сможете здесь поменять, море по коленам потом. So, if you can change the situation up here, then you can cross the sea. Следующий комплекс, который у меня был. The next insecurity, the complex I had. Я не мог ходить. Вы знаете, как в университете мы были, может быть, до сих пор есть, столовая есть такое понятие. Вот кантин. Вот в этой столовой надо всегда выходить и брать поднос. И идти самому взять себе что кушать. Для меня это убийственно. Стыд. Не стыдно, неприятно. На меня все будут смотреть, а потом буду сопровождать глазом, пока я не начну кушать. Буду считать, сколько я раз. Я не могу. Дурак последний. Я думал, что только обо мне все думают. Кто думал? Каждый о себе думал, а я, комплексы называется. So in colleges and universities, you have canteens, and you have to go there, get a tray, and serve yourself. That was horrible for me. I was so sure that the moment I stepped into the canteen, everybody would be following me with their eyes. Everybody would be looking at me as I sat down to eat. They would count the amount of spoons that I raised to my mouth. So as you can see, I was not very smart. Because people had food on their minds, people were thinking about their own things, but I was convinced they would be thinking about me. Вот как комплексы работают, мысли. Эти That's мысли. how these insecurities, these thoughts, these complexes work. Но когда я это победил, But when I secured victory over this, все, я стал, ходить и брать себе кушать. I could go and eat in peace. Следующий комплекс, который The next insecurity I had. у меня всегда были комплексы, потому что я из села, я из Идомила, я ходил без обуви до
12 лет, я не говорил по-русски, я новый, слишком много поводов, чтобы комплекс, мысли. Никто не знал, что я из села, что я из Домила, что я без... Но я сам, оно в меня живет, все это в вас живет. I always had complexes and insecurities because I was from the village. I was from Idomila, a small village. I didn't have shoes till I was 12. I didn't speak Russian, and this was all in myself. The complexes, they always work that way. It's all in your head. Nobody knew where I was from or when I started wearing shoes, but I felt so insecure about myself. И что? And? Вы помните, когда люди поступают? Это мне было еще в Африке. Во время сдачи вступительные экзамены. Там же много других детей, много других студентов. А тут я уже поступил в университет Украины, Беларуси. И там студенты все новые, все, первый курс, первый день, первый... И все шумят, вы знаете, как студенты, шумят, привет. А я закомплексованный такой. Первую неделю промолчал, наблюдал. Никто со мной не хочет дружить. Оказывается, это у меня в голове. Никто со мной не хочет дружить. Дурачок. Потом вторую неделю прошло. Никто со мной не хочет дружить. Потому что я сам себе в голове. Дурачок. Комплекс. Have you ever been in college on entrance day? There's a whole bunch of kids, and they're all making noise, greeting each other, getting in their groups already. And I, all anxious and insecure, was standing back quietly thinking, nobody wants to be my friend. Well, nobody said that to me. That was all in my head. But 1 week, 2 weeks, I kept silent thinking, nobody wants to be my friend. Nobody wants to be my friend. Но после 2 месяцев я заметил, что ребята, которые герои, тише там, ребята, которые герои, да, которые заводила все. Всегда есть такие заводила. Вокруг них все как в школе, да, или как ули, ули, как ули. Все вокруг них, все, они, где-то 3 до 5 таких только. Нас сотни, а они только до 5. 200 человек, только 3, 4, 5. Как кукловоды, они все водят вот так. Но и я наблюдал это дело 2 месяца, понимаете? И я понял, уловил, что не. Точно так же, как мне не нравится, как я выгляжу, и я это поменял, тут же до меня так дошло. Вот эти ребята все, которые такие, они же сами создают ситуацию, сами заводила, сами заводят это все. Я говорю, я понял. Народу нравится вот такие. Народу не нравится такой, как я, мощу, скромный, вот здесь, там. Заводила, всем нравится. Я делаю себе вывод. Я говорю, он же просто ни с того, ни с сего шутку какую-то забросит. Ни с того, ни с сего, кого-то так, подойдет, сам инициативу проявляет. То есть я просчитываю и выводы делаю. Шутки передавал, подошел, сам инициативу проявлял, что-то пакости какой-то сделал. То есть я понял, что, это все в руках этих ребят, сами. Никто им не давал. Это то, что мне надо было. То есть я могу поменять свою судьбу. Тоже никто меня не хочет, никто со мной не хочет дружить, меня никто не замешает. И это из-за того, что я из села, потому что я из бедной, это самое, это все в голове подошло до меня. И что вы думаете? Понедельника! Аллилуйя! Кто из вас замечает, что иногда я кричу, когда все тихо, я прихожу и говорю, аллилуйя! Кто заметил? Это то, как я пробил первый раз эту стену. Я пришел туда, я закричал вот так. Они все говорят, кто это, что? Все засмеялись на меня, потом я лед поломал. А потом сам первый. За последующие 5 лет большего заводила не было в университете, чем я.
You know, after 2 months of hanging back and being shy and insecure and talking to no one like this, I noticed something. There were some heroes on the campus. Among the hundreds and hundreds of students, there are 3 to 5 people who people swarm to as if they were a beehive. And watching them for 2 months straight, I realized something. I didn't like myself. I was always hanging back and being insecure. And I was looking at these people, wondering what drew people to them. And I understood. It wasn't that they were just existing and people were coming to them. They attracted people to them. They created situations that made people swarm to them and want to follow them as leaders. I noticed them out of nowhere where everything was quiet, telling a random joke. I noticed them coming up to someone and taking the initiative. I noticed them doing something gross or disgusting just to stir up the mood. And after I realized that, after I changed the situation in my head, starting Monday, I came and I became who you know, the person who whenever it's quiet, it starts saying something like, hallelujah! And I came into the classroom, it was quiet, and I screamed. And they were like, oh, well, what's going on? And then they all started laughing at me. And I broke the ice. And after that, for the next 5 years, nobody would stir up the mood. Nobody would rile people up the way I would. Yeah? Yup. Yep. Yeah. So many of galave akazvala bela. Turns out it was all in my head. So many of galave. Ya ponyo ludi am unrave sataki ludi. Ayaje bil verushim. Umeta isho dwoi no e complex. Yani pio. Yani kurio. Yani bila devo shake. So eu me ia minus bil. Sravnines, no, tom universitate to vreme. Это все считается минус. Я-то знал, в голове, что это все хорошо, но вот на фоне всего, это как будто ты антисоциал, все минус, все плохо. И за счет того, что я уловил это дело, что заводила надо быть, что за мной все будут делать, идти. То, что я куда поведу, туда и поведу. No, say good. Они все биомассы. Я тоже сам был таким. Я понял это дело. Вместо того, чтобы жалеть себе, что я не курю, я не пью, но надо мной буду смеяться, я пошел впереди. И теперь, даже если я не делаю то, что они делают, они меня уважают больше всех. То есть все здесь находится. Победите чернышки ваши. Победа над собой. Вот самая главная победа. In the end, it was all in my head. I understood charismatic people, people who took the initiative. This is what people like. Before, I'd be looking at all of them and thinking, not only does nobody want me and does nobody want to be my friend, I'm also a believer. I don't drink. I don't smoke. And back then, in the college situation, people thought that was negative, that I wouldn't drink, I wouldn't smoke. I was an antisocial or a person or a loner or a complete downer. But I understood. When I became that type of person who would leave people behind me, who would go somewhere and people would follow me, then I didn't need to pity myself thinking, I know that I'm doing something right, but it's so sad. I don't drink. I don't smoke. Nobody else is like me. Even if I didn't drink, even if I didn't smoke, and they were doing it, I was leading them. I was riling them up, so they respected me for it rather than ostracized me for it. Вот я еще один пример расскажу вам. I'll give you another example. То есть суть то, что я говорю, что все это внутри нас. Все это внутри. The point of what I'm saying is that it's all inside us. Вот, допустим, я африканец в Советском Союзе. For example, I'm an African man in the Soviet Union. И не только я, другие африканцы тоже постоянно дрались, лезли в драку. And Почему? Потому что над ними смеются, кто-то скажет, что обезьян, кто-то еще, кто-то скажет нигер, но им не нравится, они постоянно дерутся. И я вижу, что эти люди смеются над нами, потому что им не интересно. И я понял, значит, я не буду драться, я поменяю это дело. The Africans around me, and we would always be getting into confrontation and fights because people would be pointing at us, they'd be calling us names, monkey, gorilla, whatever, and
people, the Africans around me would be upset with that, and that would always lead to violence. And then one day, I understood. I'm going to be different. I understood I wasn't going to fight. Еще я сделал, я вижу молодежь, они говорят, смеются, обезьянка пошел. Я говорю, окей. Я пошел к ним. И говорю, я только что вы слышали, что вы за обезьяна заговорили. Вот вам живой обезьян пришел. Здравствуйте. Давайте обнимитесь с живым обезьяном. И поменял ситуацию. So this is what I did. Whenever I'd be walking around and I saw some young people standing around saying, ha ha ha, monkey, monkey, I'd come up to them and be like, hey, I heard you talking about a monkey. So, you want to see a live monkey? You want to hug a live monkey? Want to be friends with a live monkey? Они засмеялись, и все, мы начали смеяться. Не, вот все, решили вопрос. And then they start laughing and saying, no, sorry. And that was the end of it. А эти африканцы, они злые, они хотят драться, это все внутри. The other Africans, they'd be angry, they'd be vengeful, they'd want to fight. It was all based on their mindset. Однажды я слышал историю в Москве. Once I heard a story in Moscow. Машина сбила африканца, он насмерть, он умер. A car hit a black man and he died. Таксист. A taxist hit him. И он говорит, я его не видел. Я его не видел. Он слишком черный. Я думал, что тень другого, кто пошел, остался. Я его не видел. And the taxi driver said, I couldn't see him. He was too dark. I thought he was the shadow of somebody else who was walking. Потому что он еще черный пальто одел. Because not only was he black, he was wearing a black coat as well. Я не видел его. I didn't see him at all. Я понял. Это то, как они думают о нас. Что мы слишком черные, что не видно. Можно машиной бить. Окей. И тогда я понял, что я буду такой яркий. Я буду таким... Попробуй меня не замечать теперь. So I understood. So this is how they look at us. They think we're too dark to even see. So dark that a car can even drive through us and not notice. All right, and I'm going to be bright. I'm going to be so bright, guys. Try not to notice me. Оттуда у меня философия одеваться ярко. That's why I have the philosophy of wearing bright colors. Потому что я хочу заставлять всех думать обо мне по-другому. I want to force everyone to have a different opinion of me. Я уже черный, значит, это уже минус среди белых всех. Ну, значит, я создам компенсацию с другой стороны. So, I'm black. For the white people around me, they think that's a bad thing. All right, I'll compensate for what they think is negative with something else. Главное, чтобы мы убили, чтобы мы вот эти все внутри себя одержали эти победы. The most important thing is that we are victorious over ourselves first. Вы знаете, как в Украине, вам всем понятно, что обо мне пишут, да? Особенно последние годы. Что обо мне пишут, что обо мне... А вы что вы думаете? Я себя выхожу в своей светом одежде и иду, как будто ничего не было. Многие ребята, именно это все больше их раздражает, разозлило. Даже люди, которые здесь были. Он даже не кается, он даже не извиняется. Слушай, он еще прыгает, он еще рассказывает. Сидите там, а я там. Пару на облаках. Well, you know, here in Ukraine, you know how they write about me, you know how the media portrays me, and you know what people say about me, especially in the last few years. But I, as usual, wear my bright clothes and walk around as if nothing else happened. Nothing ever happened. A lot of people, they see this, that irritates them even more. They're thinking, he's not even repenting. Look at him, he's still jumping around, still telling his stories. What is he doing? And I'm just thinking, well, you're over there, keep sitting over there, and I'm up here, flying in heaven. Я пару с орлями. I'm floating with the eagles. Это то, что у меня внутри. That's what's inside me. Я помню, как моя жена пришла однажды и сказала, ты представляешь, что творится? Ты живешь, как будто ничего не происходит. Как будто ты живешь, что творится. То сказал, тут это сказал. Я говорю, в том-то и дело, принцесса, мне не до этого. Я живу в своем мире.
And once my wife came to me and she said, hey, you're living as if nothing happened. Do you understand what's going on? Do you hear what people are saying about you? Are you here? And I said, that's the point, princess. I don't care about any of that. I live in my own world. I'm living in my own world. It's all inside. 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 Have victory over yourself. That's the greatest victory in life. Я планировал дать вам 3 или 4 пункта сегодня. Видите, как получается? Опять один. I wanted to give you 3 or 4 life lessons today. We got in one today, as usual. Есть видео, которое я видел. There's a video that I saw. Которое было 22 года тому назад. I saw it 22 years ago. 2 видео, где я проповедовал, пастор Наташа тоже там была в церкви, нашей церкви. 22 года тому назад, как я приводил людей к покаянию. Пастор Сандей 30 лет. It was a 22-year-old video from where Pastor the Bible was there too. It was when I was doing the altar call and calling people to get their repentance. Это было, когда мы еще были в Королево. When I was still 30 years old, when we were still in a hall at Karoleva. Ну, это там 30 минут, но мы его укоротили до 5 минут. Только покаяние, посмотрите. Может быть, вы узнаете этого молодого человека. Притом симпатичного, красочного, разноцветного. It was a very long video, 30 minutes, but we shortened it to 5 minutes. I hope you can watch it. Maybe you can recognize that young, cute, and very colorful person. Very colorful young man. Begum nascendo. Begum nascendo. Begum. Jesus, balcona. Buscaites, balcona. Buscaites, begum. Begum nascendo. Не позволь, братья и сестры, слушайте, не позвольте стыду загонять вас в могилу. Не позволь стыду загнать тебя в могилу. Не показывай здесь, чтобы вызвать людей алкоголиков. Если ты тоже пьешь, ты хочешь освободиться, ты не хочешь пить больше, ты хочешь, чтобы Бог освободил тебя, или ты колется, или ты нюхаешь,
Бегом тоже, выходи сюда. Алкоголики, пожалуйста, бегом на сцену. Если ты еще пьешь, ты нуждаешься в освобождении, бегом к Иисусу. Аминь. Давайте склоним наши колени перед Богом. Склоните ваши колени перед Богом. И скажите Богу, что Господь освободи меня. Закройте свои глаза. Умоляйте Богу, чтобы Он освободил тебя. Закрой свои глаза. Умоляй Богу, Боже, освободи меня. Преклон свою голову. Умоляй Богу, освободи меня, Боже. Освободи меня, Боже. Алкоголики, бегом на сцену. Бегу я, бегом на сцену. Бегом на сцену. Бегом на сцену. С балкона, пожалуйста. Если ты пьешь, ты не хочешь больше пить, или нюхать клей, пожалуйста, бегом к Иисусу. Громче, громче, громче пойте. Бегом. Алкоголики, наркоманы, кетамоно, батая. Церковь, молитесь. Церковь, молись. Разрушай духа наркомании, духа алкоголя. Кайся перед Богом, проси Бога, Боже, освободи меня, проси прощения у Бога, проси освобождения у Бога, молись Богу, молись Богу, молись Богу, проси Боже. Знаю открыто, место милости всегда. Без страха можешь ты прийти в присутствие Его. Святое место милости Его. Веруя, Христос милости Иисус, покроет святого тела и невинный кровь. Пойте что-нибудь. Бегом на сцену. Бегом. 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 По-моему, не очень-то. По-моему, даже я больше там, чем сейчас. Или такой же. Не очень, а? Не очень-то изменился. Hurry on stage. Well, do I look a bit bigger there, or do I look the same? I look the same? See, I haven't changed all that much. Вот такая у нас получается метаморфоза, или как это называется. That's how our metamorphosis goes. Вот это 20, сколько? 22 года тому назад. That was 22 years ago. Сколько отдал Украине? That's what I gave to Ukraine, all this stuff. Церковь тогда была 3 года, да? Или 2? 3 года. The church was 3 years old back then. Кто-то из вас хочет что-то сказать насчет этого? Does anybody have anything to say about the video? Вам было приятно его видеть? Did you like watching it? Что вы скажете? What do you have to say? Скажу, что вы так же само ярко одеты, на вас зеленый пиджак, желтый галстук, ярко-белая рубашка. И как вы говорили, что вы поняли, что нужно секрет быть заводилом. И тут вы на покаянии делаете, тоже заводите их. Говорите, бегом. И они как послушные овечки, парни, грубо говоря, это рэкеты, тогда в 90-е. Послушные. Потому что если бы я тогда не победил, это червячок внутри, тогда я бы не мог уже быть таким. So, Pastor Sandey, I see on that video you're just as brightly dressed. You have a green suit and a yellow tie and a bright white shirt. And not only that, just like you said you did in college, you were riling people up. You were saying, hurry on stage, hurry. И эти парни, они рэкеты, они убивали, всех приводили в страх. Но благодаря тому, что заводила, и темнокожие, совсем другой, тогда, манки, обзывали обезьянками, они послушно на коленке плачут, каются, а он еще их берет, обнимает,
благословляет. Это все то, что зараз урок, что победил в уме. И это потому что надо было себя победить сначала. Look at the victory that he secured over his worms. Back then in the 90s, we had a lot of people who were doing racketeering, working with gangs, killing people, and doing all type of lawlessness. And yet, you riled them up, and they followed you like obedient sheep, got on your knees, and you even hugged them. Yes, and that's the importance of having a victory over yourself. If I had never won over myself, I never would have been able to do that. Можно? Спасибо. Здравствуйте, моя дорогая семья. Я всех поздравляю с праздником. И хочу поблагодарить моего отца, который учит нас. И по сюжету хочу сказать, что я увидела. У меня был комплекс, как сейчас приводить людей к покаянию, потому что раньше это было на раз-два, была благодать. Но сейчас, когда начались трудности у меня, появился какой-то комплекс, какое-то незнание, и я не знала, как это делать. Сейчас с этого ролика я взяла для себя, что у пастыря пример, у него огонь, он движим огнем. Он движен любовью и болью за людей. И здесь не может быть никаких комплексов. Иди уверенно и говори то, что у тебя на сердце. То, что ты проходишь, тебя должно двигать, что у людей тоже такие трудности и испытания. И у тебя есть то драгоценное, которое ты можешь им дать. То драгоценное, которым ты можешь донести, то вечное, которое, это надо ценить, то, что ты имеешь, для того, чтобы поделиться этим подарком с другими. Надо забывать о себе, надо забывать о своих трудностях, надо понимать, что это все пройдет очень быстро. Надо ценить каждый день, каждую минуту для того, чтобы помочь другим. Аллилуйя! Спасибо всем. Спасибо. Благодаря вам, пастор. Спасибо за вашу искренность и открытость. Спасибо. Thanks to this video, I understood something very important. Recently, I've also started having some complexes and insecurities because before I felt very covered by God's grace and that I could evangelize people and bring them to repentance. But recently, as some trouble started in my life, I started worrying about how I could bring people to repentance and preach them with the gospel. And watching this video, I understand, Pastor Sandey, you are moved by fire. You are motivated by your extreme love for people. And we also need to see that the worms we're struggling with, the bugs that are eating us up from the inside, other people have them too, and wanting to help them. We have to forget about ourselves and do everything that we can, every day, every minute, every second, towards helping other people. We have to forget about other people, and we have to forget about ourselves, and think about other people's eternity, knowing that God has created us, and we have something precious that we can give to every person, thinking about their eternity and their future. Pearlinka agon. Pearl is also fire. All right, it's time for communion. Please take your bread and wine. Господи, именем Иисуса. Благодарим Тебя за этот праздник, за все то, что Ты сделал с нами, за все эти годы. И мы просим, чтобы Ты благословил это кровь Твою и тело Твое, и чтобы мы были носителями Твоего качества, Твоей жизни, чтобы мы являли эту жизнь для всего мира во имя Иисуса Христа. Аминь.